හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday, the 29th of January 2024. Rescue operation. Seychelles Coast Guard battled Somali pirates to bring 6 Sri Lankan fishermen home. Thai Premier. Thailand's Prime Minister announces a 2-day visit to Sri Lanka to sign the free trade agreement and participate in Independence Day celebrations on President Ranil's request. Exports flex. Sri Lankan export numbers for 2023 buoyed by strong numbers. Tax breaks. State Finance Minister pledges no more indirect taxes for 2024 in an empathy-filled address. මින් ඉදිරියට වක්‍රබදු අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to today's edition of AdaDerana's English News First at 9 and a very happy Monday to you. Starting off with our top story this evening, the Sri Lankan government has received word that the vessel Lorenzo Puthar 4, previously lost in the Arabian Sea, has been successfully rescued by the Seychelles Coast Guard. The President's media division said that the Seychelles Navy officially communicated this information to Chief of Presidential Staff and Senior Advisor to the President on National Security, Sagala Ratnayaka, today. The multi-day fishing vessel Lorenzo Puthar 4 commenced its maiden voyage from the Digkovita fishing harbour on January 12th, carrying 6 fishermen. According to the Department of Fisheries, the vessel was hijacked by Somali pirates in the Arabian Sea, approximately 1,160 nautical miles from land. Consequently, the Sri Lankan Navy informed the combined maritime forces, consisting of 40 countries located in Bahrain, to investigate the missing vessel. The Seychelles Coast Guard initiated a special operation to locate the Lorenzo Puthar 4, successfully finding the vessel in the possession of Somali pirates around 270 nautical miles to the northwest side of the Victoria port in Seychelles. During the mission, the Seychelles Coast Guard arrested 3 Somali pirates and all 6 fishermen aboard the Lorenzo Puthar 4 were safely rescued. The Sri Lankan Navy with special supervision is overseeing this operation, and the Seychelles Coast Guard has communicated that the vessel is currently en route to Victoria port in Seychelles. මේ වන විට ඒ දීවරයින් පිරිස මුදා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා සීසෙල් රාජ්‍යයට අපි දැනුවත් කිරීමත් එක්ක සීසෙල් රාජ්‍යයේදී මේ මූදු මංකොල්ලකරුවන් 3 දෙනා සහ අපේ දීවරයින් 6 දෙනාව ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට අසු කරගෙන තියෙනවා මේ වන විට ඒ අවශ්‍ය කරන කටයුතු සිදු කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ දීවරයින් නිරුපද්‍රිතව බේරා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා අපේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රය දැන් ශක්‍රීය මට්ටමක ඒගොල්ලෝ පවත්වාගෙන යනවා ඒ වගේම මේ යාත්‍රාවේ අයිතිකරුටත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලය ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රය ඔස්සේ අමතලා තියෙනවා මට ඒ යාත්‍රාවේ හිමිකරුත් කතා කරා ඔවුන් සියලු දෙනාම නිරුපද්‍රිතව ඉන්න බව ප්‍රකාශ කළා ඉදිරි කටයුතු කොහොමද කරන්න කියලා අපි තවදුරටත් ඉදිරියට තමයි සලකා බලන්නට ඕනේ තාම ඒ පිරිස් සීෂෙල් රාජ්‍ය වෙත රැගෙන යමින් තමයි පවතින්නේ මේ දිව කට්ටේ හිටියේ අරාබි මුහුදු තීරයේනේ ඒතකොට ඒ ස්ථානට යන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ දීවර යාත්‍රා රැකියාවන් කරන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ ජාත්‍යන්තර මුහුදේ සහ අපේ රටේට අයත් මුහුදු සීමාවේ සහ ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින් අතරින් ඇතුළට යන ජාත්‍යන්තර මුහුද අරාබි මුහුදේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ දීවර කටයුතු දෙන මත්ස්‍ය බිමක් තමයි ඒක ඒ ජාත්‍යන්තර මුහුදේ මේ අයට සියලු බලපත්‍ර තියෙනවා නීතියානුකූලව රැකියාවේ එදිමින් සිටු පිරිසක් තමයි මේ ඒ ස්ථානයට යාමට කිසිදු බාධාවක් නැහැ දැනටත් ඒ ප්‍රදේශයේ අපේ දීවර යාත්‍රා සැලකිය ප්‍රමාණයක් රැකියාවේ නිරත වෙලා සිටිනවා Thailand's Prime Minister Srettha Thavisin is expected to call on Sri Lanka for an official 2-day visit on the 3rd and 4th of February. During his visit, the Thai Premier is slated to witness the signing of the Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement, which is expected to bolster trade and investment ties between the two nations. He is also scheduled to attend the 76th Independence Day celebrations of Sri Lanka during his official visit. The Ministry of Foreign Affairs confirmed that the Prime Minister of Thailand, Srettha Thavisin, will touch down for a 2-day official visit to Sri Lanka from the 3rd to the 4th of February on the invitation of President Ranil Wickremesinghe.
The Thai Premier is slated to attend the 76th Independence Day celebrations during his official visit. He is also scheduled to hold official discussions with President Wickremesinghe and witness the signing of the historic Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement. The 9th round of the Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement negotiations were held from the 18th to the 20th of December 2023 and was attended by the Director General of the Department of Business Development and advisor to the Thai FTA negotiation team, Auramon Suptavitam. According to the Director General of the Thai Commerce Department's Department of Trade and Negotiations, the previous round of talks resulted in arriving at a consensus on rules of trade, services, investments and economic cooperation. As such, the agreement is scheduled to be signed by Deputy Prime Minister and Minister of Commerce of Thailand, Phomtham Wechayachai, and Sri Lanka's Minister of Trade, Commerce and Food Security, Nalin Fernando. The Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement is expected to boost trade and investment ties between the two nations and also promote deeper integration with ASEAN economies. The Ministry of Foreign Affairs, issuing a statement, said that the two sides are expected to renew the Air Services Agreement and conclude a Memorandum of Understanding between the Gem and Jewellery Research and Training Institute of Sri Lanka and the Gem and Jewellery Institute of Thailand. During the Thai Premier's visit to Sri Lanka, a Sri Lanka-Thailand business forum organised by the Department of International Trade Promotion and Department of Trade Negotiations of the Minister of Commerce of Thailand and the Department of Commerce and the Ceylon Chamber of Commerce of Sri Lanka will also take place at the Kingsbury Hotel. The Thai Prime Minister will be accompanied by a 39-member delegation. Deputy Secretary to the Treasury, RMP Ratnayaka, highlighted and stressed the difficulty the Treasury faces when it comes to dealing with controversial policy decisions taken by the government from time to time. During a recent meeting prior to Parliament being prorogued, Treasury Secretary Mahinda Siriwardana also urged the Commissioner General of the Inland Revenue Department to broaden the tax net to include more citizens. මුදල් අමාත්‍යාංශයට උවමනාවක් තියනවාද මේ රාජ්‍ය ආදායම එකතු කරගන්න කියන එක. මුදල් අමාත්‍යාංශයට හැම උවමනාවක් නැහැ කියන එක තමයි අපිට දැනෙන්නේ. දපුතුමාලගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ අපි ගෙනාව ඔඩිට් මොනිටරින් බෝඩ් එක අපි ඊයේ ගෙනාවා. 1600ක් ෆයිල් ස්ටඩි කරනවා ඒගොල්ලෝ. එකකට නඩු දාන්නේ නැහැ. ඒවා සමහරුගේ බිලියන 100ක් බැංකු ගිණුමට අවිල්ල තමයි. 7-5ක් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. අපි දැක්කේ දේශීය ආදායම් බදු පනත හදලා තියෙන බදු ගෙවන්න නෙවෙයි. බදු නොගෙවන්න. බදු නොගෙවන්න අපිල් 4ක් දාන්න පුළුවන්. අවුරුදු 20ක් බදු නොගෙවන්න පුළුවන්. ලෝකේ කොහේ රටේ දාන්නේ? හරි දැන් අපි මැදිහත් වෙලා මේ පනත සංශෝධනය කරන්න යනවා. මේ අයි අපි මැදිහත් වෙන්නේ. ඔබතුමාලා මොනවද කරන්නේ? දැන් මේ බදු එක්කහුණයි කියලා කිව්වට මේ ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා තියෙන මොන වගේද? වෙලා තියෙන්නේ පේ ටැක්ස් එකෙන්, වැට් එකෙන්. මේ ඔක්කොම පොඩි මිනිහට නෙවදින්නේ. මේ තියෙන මිනිහා බදු ගහන්නේ නැහැනේ. බදු වය කරන්නේ නැහැනේ තියෙන මිනිස්සු එක්කෙනෙක්ගෙන්වත්. අපි මේක ගිය අවුරුද්දේ ජූනි වල ඉඳලා අහන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ 2024 ආර්ථික සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න අපිට. ගරු සභාපතිතුමා එහෙම කොළ කෑල්ලක්වත් නැහැ. අර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දීලා තියෙන කරුණු 16 අරුණාම අහන්න මෙතුමලාගෙන් මේ ආර්ථිකයේ කුසිකර්මයේ 100%කින් වර්ධනය කරන්න තියෙන සැලැස්ම මොකක්ද කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි මේක චෝදනා වෙන්නේ කාටද? 225ම පන්නන්න ඕනි. මේ රට විනාශ කරලා තියෙන්නේ දේශපාලනඥයෝ කියන එක තමයි හැමතැනම චෝදනාව තියෙන්නේ. දැන් මේ කියපු කරුණ වලට පොඩ්ඩක් ඔබතුමාලගේ අදාළ වාක්‍ය නිලධාරීන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් රජයේ විසින් යම් යම් වෙලාවලට එක එක ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ ගන්නවා. සමහර ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ එකිනෙකට පරස්පරයි. ඒ පරස්පර වෙන වෙලාවල් වලට අපි කොහොමද මේ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක ඉස්සරහට මේ ආයතන ගෙනියන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව අපිට නිලධාරීන් විදියට යම් යම් ගැටලු වලට කාර්යත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මම නම් දකින්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සහ බදු සම්බන්ධව ඔයාලා දෙන රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් අනුව තමයි දේශපාලන අධිකාරී ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුව ගන්න. දැන් රේගු පනත ගත්තොත් අවුරුදු කීයද? 150ක රේගු පනත සංශෝධනය කරගන්න පුළුවන් මොනවද ඔයගොල්ලන්ට? අධික නිෂ්පාදනයෙන් 80ක් හසුරවන සමාගම් 400ක් මොනිටර් කළා නම් ඔය වෘත්තිකයන්ට ගහපු 136 බද්ද 24ට නේ 20ට ගේන්න පුළුවන්. 18 කරපු වැට් එක 12 තියාගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඇත්ත. පීපී ජයසුන්දර මහත්තයාගෙන් අන්තිමට ආපුව මොකද සභාපතිතුමා කිව්වේ? මේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න පුළුවන් දෙයියන් ආන්සයට විතරයි කියලා තමයි යා ඉල්ලලා ආස්සලා ගියේ. මේ ඉන්න අයත් එහෙම කරයි. විශේෂයෙන්ම අපි කිව්වේ කොමසාර් ජනරල්තුමීට වැඩි දිනක් මේ ටැක්ස් එකකට ගන්න ගත්ත ගමන් මොකද ලොකු ප්‍රමාණයක් එළිය මුදල් තියෙනවා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්නෙ නැහැ ඒක දීර්ඝකාලයක් තිස්සේ ආව එකක් අඩු ගන්න දැන්වත් මේ ක්‍රයිසිස් එක පාවිච්චි කරලා මේක කළ යුතුයි කියන එක අපි ප්‍රතිසුද්ධ දීලා තියෙනවා. Now for some good news, the government has no intentions to implement any new indirect taxes that would escalate the prices of goods, per State Minister of Finance Ranjit Siambalapitiya. Speaking to the media in Kegol today, State Minister Siambalapitiya assured that the state has no intention to further increase the current tax percentages and is instead focusing on increasing state revenue. He also noted that a new property tax is slated to be introduced in 2025.
ජනතාවට අසීරුයි. අපි මේ ආර්ථික ආඝාතයක ඉඳලා උඩට යනකොට අසීරුම අවස්ථාව තමයි මේ පසු කරගෙන යන්නේ. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන්න අපිට විවිධ ආකාරයෙන් බදු අය කරන්න සිද්ධ වුණා. එහි බර දැරුවේ ජනතාව. ඔවුන්ට අපි ප්‍රණාමය පුද කරන්න ඕනේ. මේ ඕන ඉතාම ඉවසීමෙන් අසීරුවෙන් මේක දැරුවා. මින් ඉදිරියට වක්‍රබදු අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ආයේ ප්‍රතිශත වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ වක්‍රබදු වල. අපි උත්සාහ කරන්නේ ඍජුබදු පදනම පුළුල් කර ගැනීම තුළින් රාජ්‍ය ආදායම වර්ධනය කරගෙන වක්‍රබදු අඩු කරන දවස, එහි ප්‍රතිශත අඩු කරන දවස, එහි බර මේ සමස්ත පුරවැසියාට අඩු කරන දවස ඉක්මන් කරගෙන තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා වක්‍රබදු නිසා නැවතත් බදු මිල ඉහළ යනවා කියලා යම්මයි කියනවා නම් මම දකින්නේ එහි සත්‍යතාවයක් නැහැ. අපේ වැඩසටහන් වල තියෙන එකම දේ 2025 දී අපි හඳුනා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේපල බද්ද. ඒක ඉතාම ප්‍රගතිශීලී බද්දක්. දේපල බද්ද කියන්නේ ඉහළ දේපලක් තියෙන අයගෙන් යම්කිසි නිශ්චිත බදු මුදලක් අය කර ගැනීම. ඒකත් අපි ඉතාම හොඳින් සැලකිල්ලට භාජනය කරලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ දේපල වලට බලපෑමක් ඇති නොවන ආකාරයේ ඉහළ ධනවත් කෙනෙක්ගෙන් අය කරන දේපල බද්දක් මේ රටේ එහෙම අය වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ අය වෙනවා. ඉලක්කය තියෙන්නේ පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කරන්න ඒ බදු ලබා දෙන්න. එහි අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි තා ධනවත් කියන කණ්ඩායම තුලින් අය කරගන්න නිශ්චිත කුඩා බද්දක් සමස්ත ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනයට යොදන එක. The good news continues. Minister of Ports, Shipping and Aviation Nimal Siripala de Silva stated that the number of ships docking at the Colombo port in January have spiked by 35% compared to that of last year, and further highlighted that container operations at the port have increased by a staggering 72%. He went on to confirm that the development of the East Container Terminal is expected to conclude within 7 to 8 months, which in turn will facilitate an even larger number of ships and containers with an aim to increasing revenue generated through the port. Minister of Ports, Shipping and Aviation Nimal Siripala de Silva engaged in an inspection of the port of Colombo yesterday. රතුමුදේ ඇති වූ අර්බුදේ නිසා වෙනදාට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් නෞකා මෙන්ම බහරුන් ප්‍රමාණයක් කොළඹ වරායට පැමිණී තිබෙනවා. පසුගිය වර්ෂය හා සංසන්දනය කරන විට මේ වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ තුලදී පැමිණි නැව් සංඛ්‍යාව 135කින් උත් ඒ වගේම අප විසින් භාර ගන්නා ලද බහරුන් ප්‍රමාණයට 72කින් උත් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා කොළඹ වරායේ යම් ආකාරයක ක්‍රියාකාරීත්වයේ තදබදයක් ඇතිවීම පිළිබඳව මට වාර්තා ලැබුණා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අද මම කොළඹ වරායට පැමිණියා. අපි ඉදිරියේදී මීටත් වඩා බහලුන් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිඅපනය කිරීම සඳහා කටයුතු කළ හැකි පරිදි අපේ පර්යන්ත දියුණු කරගෙන යනවා. දැනටමත් අපේ ECT පර්යන්තයේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ වැඩ කටයුතු නිමා වෙන්නට තව මාස 7-8කින් නිමා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී අපිට මීටත් වඩා කන්ටේනර් ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම නැව් ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය සේවාව සැපයීමට පුළුවන් වෙනවා. මේ තත්ත්වයේ උඩ වරායේ ආදායමත් අපිට විශාල ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමට හැකි වෙනවා. The Export Development Board of Sri Lanka announced that total exports for 2023 year reached $14.49 billion with a minor decline of 0.39% recorded compared to that of 2022. Per the latest data issued, the cumulative merchandise exports from January to December 2023 declined by 9.54% to $11,856.3 million compared to the corresponding period in 2022. Sri Lanka's Export Development Board announced that the total exports for the 2023 year reached $14.49 billion, recording a minor decline of 0.39% compared to 2022. Per recent data issued, the export performance for 2023 includes merchandise exports and estimated service exports, which currently stands at $11.85 billion and $3.08 billion respectively. In addition, the cumulative merchandise exports from January to December 2023 declined by 9.54% to $11,856.3 million compared to the corresponding period in 2022. Accordingly, this decline materialized as a result of the poor performance in the export sector by several products, including the apparel and textiles, rubber and rubber finished products, coconut and coconut-based products, and due to earnings from seafood. The EDB further mentioned that among the top 10 markets, France, UAE and Italy have shown significant performances in both the month of December 2023 and the period from January to December last year compared to the corresponding period in 2022. Meanwhile, exports to the USA, Sri Lanka's single largest export destination, decreased by 0.96% to $253.74 million in December last year
and 16.91% to $2,758.57 million from January to December 2023 compared to the same period in 2022. In a strategic change to its network, Oman Air announced the suspension of flights to Colombo as part of its ongoing revamp, which aims to improve the company's overall financial performance and fortify its position in an increasingly competitive market. These include the addition of Sialkot as a new route, as well as the halt of operations to Islamabad, Lahore, Colombo and Chittagong. The airline will also be reducing frequencies to certain markets while increasing capacity to two current destinations, namely Lucknow and Thiruvananthapuram. Additionally, 3 destinations will be operated on a seasonal basis, Trabzon during summer and Zurich and Malé during the winter. Oman Air has also introduced measures to optimize its schedule commencing this summer. To better cater to the Omani market and serve key flows in and out of Oman, flight times have been revised for several of its destinations with emphasis on more favorable slots to offer greater convenience for direct passengers and optimize connection windows. The Colombo Stock Exchange ended lower today, weighed down by losses in financials and consumer staple stocks. The CSE All-Share Index closed 0.37% lower at 10,297.35 points, while the S&P SL20 edged 0.54% lower at 2,913.29 points. LLC Holdings PLC and Distilleries Company of Sri Lanka, Lanka PLC were the top losers on the index, falling 1.6% and 1.9% respectively. Trading volume on the CSE All-Share Index rose to 25.9 million shares from 27.2 million shares in the previous session. Equity market turnover fell to 590.6 million rupees from 798.2 million rupees also in the previous session. The capital goods sector was the top contributor to market turnover today, while the materials sector was the second highest contributor. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 179 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 415.2 million rupees. We now have Sajani Devapura from Capital Alliance Research on markets in view. Last week, the ASPI decreased 97 points to 10,336, while the S&P SL20 showed a decrease from 2,950.3 to 2,929 in the domestic equity market. Last week's total market turnover, 3.1 billion rupees, falling 9.9% compared to the previous week, owing to a decrease in both domestic and foreign participation. Moving on to the Treasury bill auctions, the weighted average yields for the 3 months, 6 months and 12 months were 13.35%, 13.41% and 12.78% respectively, showing a fall in interest rates across the board. After 18 months, for the first time, the 3-month Treasury bill rate fell below the 6-month Treasury bill rate, setting the stage for an upward sloping yield curve. Furthermore, at this week's Treasury bill auction, the government aims to raise 160 billion rupees with rates expected to reduce further. In the US markets, Nasdaq saw a 0.9% increase, while in commodities, oil prices climbed 6.5% to close at $83.68 and gold prices decreased by 0.7%, closing at $2,018. With that, let's take a look at how the rupee traded against other major currencies as the day progressed. Caltex Haviland says it achieved a remarkable milestone, concluding 10,000 kilometers mileage trial with its Pro DS fully synthetic Eco Series,
while Ceylon Bank struck a partnership deal to provide a QR-based customer feedback and complaints management solution, which the company says is a first in the local banking industry. With that, let's take a look at some corporate news in brief. Chevron Lubricants Lanka plc received local and international certification for Caltex Havilene to perform 10,000 kilometers mileage from a single oil drain. The company said the achievement reinforces Chevron's commitment to continuous innovation and offering the highest standards of engine lubricants in the passenger motor car oil segment. A company spokesperson said the Pro DS fully synthetic Eco Series by Caltex Havilene has undergone rigorous testing to validate the 10,000 kilometer extended drain interval. Ceylon Bank partnered with Imojo to provide a QR-based customer feedback and complaints management solution in a bid to set new industry standards to customer service excellence. The initiative empowers Ceylon Bank to attend to customer concerns more effectively. Customers can effortlessly share their feedback by simply scanning a QR code through Ceylon Bank's network of branches and ATMs. Visa today announced the launch of the 4th edition of Visa Accelerator program with an open call for applications. The initiative aims to enable startups in Sri Lanka to unlock growth potential by collaborating with Visa's payment experts. The 2024 edition focuses on new opportunity areas, artificial intelligence, global money movement and loyalty of the future, with an emphasis on areas like digital acceptance for micro, small and medium businesses and embedded finance. That's my bulletin for the evening. This is Jonathan Benedict. Have a blessed Tuesday ahead. Good night.